হ্যাঁ, ওয়েলকাম এভরিওয়ান। আজকের সেমিনারে আমাদের আজকের স্পিকার হচ্ছে রুবায়াত হাবিব। রুবায়াত এখন অ্যাডোবি রিসার্চের সিনিয়র রিসার্চ সায়েন্টিস্ট। রুবায়াত আমাদের 02 ব্যাচ, বাইজিৎদের ব্যাচ আর কি। বাইজিৎ আজকে আনফরচুনেটলি একটু সমস্যা জয়েন করতে পারে নাই। তো রুবায়াত আমাদের বুয়েট থেকে পাশ করে তারপরে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ সিঙ্গাপুর থেকে পিএইচডি করে। তারপরে সে অটোডেস্কে ছিল, মাইক্রোসফট রিসার্চে ছিল, জাপান সায়েন্স অ্যান্ড টেক এজেন্সিতে ছিল, এখন তো অ্যাডোবি রিসার্চ আছে যেটা বললাম। তো রুবায়াতের সাথে ফেসবুকে কানেক্টেড থাকা এটা একটা বিশাল যন্ত্রণার ব্যাপার। মানে অন্যরা যেখানে নিজেদের লাইনে টপ কনফারেন্সে পেপার থাকলেই আমরা খুশি থাকি, সেখানে সে একের পর এক বেস্ট পেপার, বেস্ট টক অ্যাওয়ার্ড এগুলি পেতেই থাকে। তারপরে ওদের অটোডেস্কের থাকাকালীন স্কেচবুক মোশন, এটা অ্যাপলের 2016 এর বেস্ট আইপ্যাড অ্যাপ অফ দ্য ইয়ার সিলেক্টেড হয়। তারপরে ওর সাথে আমি আলাপ করছিলাম যে মানে আমাদের পার্টিসিপেন্ট একটু আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে, আজকেও মনে হচ্ছে পার্টিসিপেন্ট একটু কম, তো কি করা যায়। সে তারপরে গিয়ে একটা এমি অ্যাওয়ার্ড নিয়ে আসছে যে আমরা আমাদের প্রথম তাহলে এমি অ্যাওয়ার্ড উইনিং স্পিকারের টক। তো যারা জয়েন করলো লাইভ, তারা তো লাইভ শুনতে পাচ্ছে, তারা ফুল ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারবে। আদারওয়াইজ রেকর্ডেড টকটা আশা করছি অনেকেই শুনবে। তো রুবায়াত, থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। তুমি রেডি হলে শুরু করতে পারো। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই আপনার কাইন্ড ইন্ট্রোডাকশনের জন্য। আমি খুবই এক্সাইটেড বুয়েট স্টুডেন্টদের সাথে কম্পিউটার গ্রাফিক্স এবং HCI নিয়ে কথা বলতে পারতেছি এই জন্য, কারণ কম্পিউটার গ্রাফিক্স যদিও computer science is one of the biggest field. In fact, SIGGRAPH is probably one of the biggest conference in computer science, but এখানে বুয়েট বা বাংলাদেশ স্টুডেন্ট খুবই কম। আমার কাছে মনে হয় এটা খুবই একটা এক্সাইটিং ফিল্ড, তো এই ফিল্ড সম্পর্কে মানুষের একটু জানা দরকার। সো আমি আজকে বেশ কিছু গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেস ডিজাইন এবং অ্যানিমেশনের জন্য এসব নিয়ে কথা বলবো। কোনো কিছুটা বেশিরভাগ কাজেই খুব ডিপে যাব না, বাট আমার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সবাইকে একটা ওভারভিউ দেওয়া এই ফিল্ডে কি টাইপের কাজ হয়। আতিফ ভাই যেটা বললেন, আমি এখন অ্যাডোবি রিসার্চে আছি। অ্যাডোবি রিসার্চ হচ্ছে আমরা যদিও একটা কোম্পানিতে, বাট আমাদের হচ্ছে বিভিন্ন টপ কম্পিটিং কনফারেন্স, আমাদের খুবই স্ট্রং প্রেজেন্স, প্রায় আমাদের শখানেক রিসার্চার আছে। ইনফ্যাক্ট আমাদের রিসার্চার, আমাদের টিমের বেশিরভাগ লোক এক্স প্রফেসর। ইনফ্যাক্ট আমার যে ম্যানেজার, হি ওয়াজ এ টেনিউরড MIT প্রফেসর, বাট হি জয়েন্ড অ্যাডোবি রিসার্চ। As you can see, top computing conference গুলোতে, especially computer vision, graphics, HCI, artificial intelligence, NLP তে Adobe research অনেক কাজ হয়। তবে এই বাইরে আমরা যারা রিসার্চার, যারা এখানকার, তারা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল ইম্প্যাক্ট নিয়ে তাদের কাজে অনেক এক্সাইটমেন্ট। যেমন গত সপ্তাহে ফটোশপের যে নিউরাল ফিল্টারটা আসলে, এটা আমাদের গ্রুপ থেকে। তারপর Adobe Fresco, যেটা Adobe ড্রয়িং অ্যাপ, ওখানে যে ওয়াটার কালার ডিজিটাল পেন্টিং আছে, ওটা হচ্ছে রিসার্চ গ্রুপ থেকে আসছে। এরকম অ্যাডোবের সবগুলো প্রোডাক্টের অসংখ্য ম্যাজিক্যাল ফিচার অ্যাডোবে রিসার্চ থেকে আসছে। আতিফ ভাই যেটা বলেন, অ্যাকচুয়ালি গত সপ্তাহে আমরা একটা এমি ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাওয়ার্ড পাইছি অ্যাডোবে ক্যারেক্টার অ্যানিমেটরের জন্য, যে টিমে আমি কাজ করি। ক্যারেক্টার অ্যানিমেটর হচ্ছে অ্যাডোবে ফটোশপের আঁকা কার্টুনগুলোকে কি করে লাইভ আনা যায়, লাইভ টিভি অডিয়েন্সের সামনে। আমরা যে অ্যানিমেটেড জিনিসটা দেখতেছি, এটা অ্যাকচুয়ালি একটা লাইভ টিভি শো, এবং someone is acting behind the camera to respond to the audience in real time. সো আজকে হচ্ছে আমি কম্পিউটার গ্রাফিক্স নিয়ে কথা বলবো। মোস্টলি আমি কম্পিউটার গ্রাফিক্স এর একটা জিনিস নিয়ে খুব এক্সাইটেড, সেটা হচ্ছে কি করে কম্পিউটার গ্রাফিক্স আমাদের ভাষাকে চেঞ্জ করবে ইন দ্য কামিং ইয়ার্স, হাউ উইল আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ ইভলভ। সো হোয়াট আর সাম এক্সাম্পলস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ, আমরা হচ্ছে কথা লিখি, বলি, এখন বলতেছি, এটা একটা ভাষার উদাহরণ, আমরা কমিউনিকেট করি। ভিজুয়াল ডায়াগ্রামস হচ্ছে they helps us to see complex patterns from data, also language. Mathematical notation, they helps us to deal with abstraction and higher dimensions, also a language. So language helps us to see
ideate, and communicate in powerful ways. আমাদের যে as a human species আমাদের যে ইভলিউশন হচ্ছে এটার পেছনে একটা বড় অবদান হচ্ছে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজের রিচনেস। একটা সহজ উদাহরণ হচ্ছে আমাদের বাংলা ভাষায় যদি 10-12টা ওয়ার্ড থাকতো আমরা কিন্তু এত কিছু বলতে পারতাম না, ভাবতে পারতাম না, রাইট? সো ল্যাঙ্গুয়েজ রিয়েলি এফেক্টস আওয়ার থিংকিং ক্যাপাবিলিটিস। Now, given everything is being digitized, how can computer graphics enhance our communication, our language? Assuming that আমরা সবাই AR গ্লাস পরবো ফিউচারে অথবা আমরা ভিডিও কনফারেন্স করতেছি, computer graphics can enhance our real-time communication through graphics. Computer graphics can enhance the way we see the world, the way we do experiments in the physical world by creating embedded visualizations. Computer graphics can help us to really quickly ideate in a digital medium with interactivity. Computer graphics নিয়ে আমরা যখন ভাবি তখন বেশিরভাগ সময় কিন্তু আমরা we don't use it in every day, even though it's such a powerful medium. কারণ কম্পিউটার গ্রাফিক্স এর জন্য যে টুলগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে খুব স্পেশালাইজড ইউজারদের জন্য বানানো, 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা লাগে কোনো জিনিস প্রিপেয়ার করার জন্য। So what do we need to do to make computer graphics a universal visual medium? We need to make it spontaneous, like sketching, right? Sketching করার সময় তো আমরা ইন্টারনেট স্পেস নিয়ে ভাবি না, আমরা যখন হোয়াইট বোর্ডে আইডিয়েট করি, স্কেচ করি, আমরা জাস্ট আইডিয়েট নিয়ে ভাবি। This is how computer graphics should look like. We should be able to create dynamic interactive graphics for a wide range of tasks in real time, just like sketching, just like speech, just like we're doing right now. But এটা আমরা এখন করতে পারি না, এর কারণ আমাদের হচ্ছে রাইট ইন্টারাকশন ল্যাঙ্গুয়েজ নাই কম্পিউটার গ্রাফিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনগুলোর সাথে ইন্টারাক্ট করার জন্য। The way we do it is to invent new interaction techniques, mapping, and conceptual tools. I will talk about all these things. So আমার যাত্রা শুরু হয়েছে, আমি যখন বুয়েটে আন্ডারগ্রেড ছিলাম তখন হচ্ছে আমার আঁকাআঁকির প্রতি খুব শখ ছিল। ইনফ্যাক্ট 2007 সালে আমরা উম্মাদের হয়ে একটা কমিক্সে পাবলিশ করি ভাগ্যশ নামে। সো ইনফ্যাক্ট আমার পিএইচডি থিসিসের পার্ট অফ কমিক্স আর কমিক বুক আকারে লেখা, to convey scientific ideas with the visual medium. But as a growing adult, আমি হচ্ছে ডিজনি এবং পিক্সার অ্যানিমেশনের বিশাল বড় ফ্যান ছিলাম এবং আমার কাছে মনে হতো আমার আঁকাগুলোতে যদি আমি এরকম প্রাণ দিতে পারতাম, রাইট? So as a creator, I was really frustrated যে আমি আমার মাথায় যে আইডিয়াগুলো আসতেছে আমি এগুলো কমিউনিকেট করতে পারতেছি না the way I want to, because static medium like static pictures are too limited. So আমার গবেষণার বিষয় ছিল how can we make animation as easy as sketching. So আমার অটোডেস্ক রিসার্চে আমি হচ্ছে 2D অ্যানিমেশন নিয়ে বেশ কিছু কাজ করছি, এগুলো হচ্ছে আমার অ্যাকচুয়ালি পিএইচডি থিসিসের কাজ, যেগুলো আমি পার্শিয়ালি অটোডেস্কে কাজ করছিলাম। সো এর মধ্যে প্রথমটা ছিল ড্রাকো, which is a sketch based interface to bring life to drawings using these animated textures. আতিফ ভাই যেটা বললেন স্কেচ, এই ড্রাকো পেপারটা অ্যাকচুয়ালি কাই 2014 এ পাবলিশ হলেও it becomes a new commercial product. So I will show how the interface works. This is the iPad app. Okay. So again, it was a Kai paper that turned into an commercial app. So this is the interface, right? This is like any other regular interface. There is no timeline, there is no keyframing. So I'm sketching some bubbles, but what I want to do is to create an animated texture. So I draw a small line and that creates a texture, right? Then I draw some additional line and just to guide the motion of the bubbles. Now I want the bubbles to grow bigger as they move. So I just simply sketch. That's what I'm doing. And the bubbles are growing. Their scale is getting bigger over size. Now I want to add a little bit of turbulence motion. So I directly manipulate one bubble. And you see that turbulence is being applied to all the motions. Now I want the bubbles to slow in size, getting slower. So I just sketch a velocity profile. That means their velocity will decrease over time. And you see it's being reflected there. So you see, you're creating animation, but it's like sketching, right? There is no timeline, there is no keyframing. We're really literally creating things as we're thinking about it. Now I select the fish layer and create another texture just by drawing a line. And then we manipulate a few parameters and to get the right thing. Again, the beauty of this framework is that, there's no physics simulation. Everything is by example. For instance, I'm directly manipulating one fish to add a jittering motion to the entire collection of fishes, right? So we're really leveraging the principles of by programming demonstration, and that makes this framework really expressive. Usually animation tools require specialized tools for each of the effects, but the fact that it's
There are motion in multiple scales. You can animate the whole texture. You can animate the individual elements, and they're kind of coupled with each other. It makes it very powerful, expressive animation medium. And again, everything is by example, by demonstration. So as Atif Bhai mentioned, this app was really well received, and let me show the remaining part. So we'll just make all the other layers visible. So now this we have an animated drawing, and as you can see, this is actually real-time screenshot. We can literally create animated drawings in matter of minutes, even seconds. We call it dynamic drawings. Now, the key idea of this type of interface is that in computer graphics, there's tons of works over the last 25 years, but mostly tailored for professional users, movie production houses. But the key idea is to really leverage space type interaction techniques, like really leverage space as a temporal channel to create this kind of expressive animated textures. And here are some other examples of it. Again, as you can see, the range of effects you can create with this app. This is actually me and my wife, and we were at Toronto at that time. And as you know, Toronto is very cold during the winter. Here are some other animation effects from other users. So even though I had a chance to publish a number of papers in this field, this project is particularly very close to my heart because of the practical impact, because it turned into a product. And that's one of the beauty of working in an industrial research, that you can have practical impact through your research. All right. So, one of the biggest thing I learned from this project is that animation is a universal, powerful medium, right? I mean, when we developed the project, we thought, animation, we were building something for animators, something for professional artists. But we found that when we released the app, 90% of the users were educators, teachers, engineers, designers, computer scientists. I mean, we all want to just to illustrate their technical drawings, their algorithms, diagrams, and all different type of things. So that really shows the power of a dynamic media and the power of bringing animations to real time with real time sketchings. And as Atif Bhai mentioned, that this was awarded as the best iPad app of the year, which was a really pleasant surprise for all of us. Even my mom bought an iPad after this news. This is also a testament of this problem statement, that animation needs to be more needs to reach a wider range of audience. Now, the medium we started exploring is dynamic drawings, right? But if we think it from a language perspective, we need to think beyond animated effects. We need to think, what kind of ideas can we express using a medium like this? Can we, for instance, illustrate how an algorithm works? Can we illustrate, how the chemical reaction is happening, right? It's really important to be able to accommodate a wide range of ideas. And obviously, one of the important things is to make things interactive. And here is an example how an interactive drawing looks like. As you can see, this is an interactive drawing, but a viewer can interact with the drawings to see how things work. They can rotate the windmill to see, and then they can swipe to bring rain. They can swipe to create a wind. As you can see, as he's increasing the wind, it can also see what's happening in the scene. The windmill is moving faster, and as a result, there's more water emission. So that really shows the power of a dynamic drawing. So like when we add interactivity, it helps us to explore dynamic concepts. So let's see, how can we add interactivity to the drawing? So this is an example where all the animations are created with the previous system, Draco, Sketchbook Motion. And now I want to add an interactivity so that when a viewer actually moves the egg, I want to see a splash, right? I want to add a cause and effect. So in this case, we are switching to a graph mode, and then you can see all the animated textures. And
Now what's happening is that we can see the parameters associated with each things. We create a relationship between the movement of the object and the emission. So you see the emission is 0, but when the egg is near the pot, the emission value goes up, right? That's the relationship. Again, we sketched that parametric relationship. And see when the egg is going down, there's a splash happening. And now, in addition, when I want to rotate the knob, I want that there will be more fire, and if there is more fire, then there will be more smoke. So there is another causal chain here. So again, I quickly sketch this relationship, create this relationship between parameters, and this is how the scene works. See, as I'm moving, there's more fire and more things. So again, in a matter of minutes, we can bring, again, you can see the reaction of the cat because we added additional relationship to make the cat disappointed and so on. And here is the final animated illustrations. So again, choosing the right kind of parameterization is the key. So in this case, this is an animated drawing, but we want to make it data driven, right? So I export an Excel sheet. And what I want to do is that when I move the calendar, I want the drawing to be driven by the data. So in this case, now I will not sketch the relationship, but for the function between the two variables, what I will do is that I will generate from the corresponding data attributes, and that will generate the desired function. So now, as you can see, as I'm moving the slider through the calendar, I can see how the wind looks like, how the weather looks like according to the data. So it's all data driven. Again, created in a matter of minutes. This is a comic, but when you consolidate it into a single diagram, this is how it looks like, interactive diagrams. And again, all these examples shows the breadth of things we could produce, given that we choose the right type of parameterizations. And so you see, as an engineer, I can illustrate how my mechanical design works. As a computer scientist, I can show how my algorithm works or how system works. Or as a designer, you can show how your design works. And as an infographics designer, I can show how the data changes when the users interact with it. So we are creating interactive artifacts with the fluidity of sketching. That's the idea. Now, I have talked about how can we leverage direct manipulation interfaces to create animation. But really the key is, when we look at Disney and Pixar animation, there is like this notion. Unfortunately, the animation is not running here. There's a sense of life into these drawings, right? The master Disney animators, the kind of deformations they add to the animation. So how can we bring that kind of dynamics into our direct manipulation interfaces? So that, means that we need another layers of interaction on top of this direct manipulation to really bring the magic of, Disney animation into our drawings. So fortunately, there are already some guidelines, like the Disney animators developed these 12 principles of animation that guides the deformation, timing, and different aspects of the animation. So inspired by that, we developed an interface that exposes these principles as motion amplifiers. Let's take a look. Before getting into the interface, let's take a look how an animator create this interface animation, right? So what they will do is that they will add a follow through, and then he will add staging to add the motion lines, and then add slow in, slow out, and then squash and stretch. So when we combine all these things, we get an animation like this, right? So this really shows how things work inside an animator's head. So inspired by this, we developed this animation interface that exposes these animation principles as motion amplifiers, as we can see in the top, right? These are all actually the principles of animation. So just like before, I recorded a very simple motion using the previous interfaces, and then there's no light into the bird, right? But we want to bring light. So I added squash and stretch. And you see now the timing is a little bit changes, a little bit exaggerated. Now I want to apply squash and stretch, right? You can see the squash and stretch effect a little bit. Now I want to exaggerate the squash and stretch effect. Finally, I want to add a little bit of drag, which is also very common in computer animation. So I specify the rigid part of the body, and then the remaining part is being deformed. Finally, I really want to highlight the motion. So I will add staging effect, and then you see all these things are added. So you see, by
exposing these principles as motion amplifiers that you can apply as filters, we could really bring life to your drawings just by applying these filters. Another very simple example is this one. So I will not narrate this one, you can take a look, but the key idea is that when we use computer animation interfaces traditionally and want to apply all these effects, you need to do a lot of rigging setup. You need to specify skeletal, you need to specify this mesh, and so many other parameters. But what we really want to do is to make the interface playful so that you can apply to your own drawings, right? In this case, I said I want anticipation, and then the shark is going back before moving forward, and that adds the anticipation. And then I can change the anticipation as well. So it can literally make those animated principles very accessible in a sketch-based interfaces like this. All right, and this is the resulting animation. So here is another animation without any amplifiers, just with the previous interfaces. If we add 2 amplifiers, this is how it looks like. If we add another 2 amplifiers, this is how it looks like. Now, there's a lot of literature in computer education, how education tools looks like. And one of the philosophies is that the role of the teacher is to create conditions for invention. And that's what we aim to pursue. You don't need to be an expert animator to apply these principles. I mean, when we did the user study, people with no animation principle and no knowledge about these principles were able to learn by exploring these things at will, in a playful manner. And that's what the role of teacher is, that it's creating the conditions for invention. Again, you can see what happens if you take out an amplifier from an animation gradually. So another really complex examples of it. So this is about project motion amplifiers. Another really complex animation examples is secondary animation effects. Traditionally, they are very challenging to create and control because there's these physics algorithms which are difficult to understand, difficult to control, and there's tons of parameters. Now, there's an old book by one of the Disney animators that talk about, how do they use these like energy lines to design this type of effect, because if you look at Disney animations, they don't follow physics, right? They follow the emotion of the animation. They really need to stylize and exaggerate the animation. And stylization and exaggeration do not physics follows. So all you want to need is control. So this interface looks like, again, how can we develop conceptual tools like motion amplifiers to make this type of dynamics principles available? So here is another example we call energy brushes. So as you can see, in this interface, what happens is that if you draw a brush, it actually emits these particles. And these particles create these small velocity fields around the thing. So it's not physics driven at all, it's purely procedural. Now, what happens is that, let's see how this brush works with an artwork. So I draw 3 simple shapes, and let's apply those brushes and see what happens. And you can see now we see that the things are deforming. Now we can manipulate the parameters and so on. So you see, this is a very different take compared to traditional animation interfaces that are driven by physics, right? This is more like driven by sketching, driven by designing, right? There's no dynamic. So now let's see this interface at work. How can we create effects using this interface? Imagine we want to create a wave-like effect. So I draw a very simple brush. And you see, it's very simple. It's easy to understand as an animator. I started with something simple. I manipulate the parameters. Then I add a little bit more complexity. So I draw another brush, right? Another stroke. And that adds a little bit of randomness. Then I add another one, manipulate the parameter. Then I added another one. So you see, now we have a wave-like effect with randomness, with all these and other things. So we can create really complex things using these simple primitives, which we call energy brushes. And this is really powerful for animators because, first of all, it helps them to understand there's no black magic here, right? They're building things from scratch using simple, understandable interface primitives. So these are all examples. These are some other examples created with it. You can also animate any photos.
So these are examples of conceptual tools, right? What I call conceptuals is they actually break down a complex problem into these small mind-sized bites that helps to really, that helps that makes the problem more understandable, constructible. Now, the conceptual tools we have seen like motion amplifiers and energy brushes, they are for particular domain, right? They are for computer animation. But I wonder how conceptual looks like for other domains. For instance, as I said, our language has developed for static medium for thousands of years. We have developed this mathematical notation, these Feynman diagrams, all these diagrams for a static medium. But moving forward, as we move the frontiers of new knowledge, new technology, new domains, we will need more powerful tools, mental tools that helps us to deal with that complexity. So it's an important problem to address. How can we enable people, designers like mathematicians, chemists, to develop their own conceptual tools without programming that helps us to deal with abstractions? So far we have seen some 2D interfaces. We have seen how new interaction techniques like space-time sketching helps us to create animation in real time, novel ways of mapping parameterizations and to make things interactive, and the development of conceptual tools to really deal with complex effects like principles of animation and secondary effects. Now, this is a slide I stole from Habib, who is the director at Facebook Research, and this slide really talks about when a new computing era is created. From command line interfaces to graphical user interfaces, that was a big leap, right? That's because of the interface. From mouse, keyboard to touch, gestures, tablets, smartphones, another leap. And we believe, like many of other people, I believe that the next leap is mixed reality interfaces, like wearables, like glasses, VR, AR, or even smartwatches. So the thing is, we have seen 2D interfaces, but what would dynamic graphics means in this new medium where where augmented reality glasses, wearables, where we don't have these traditional pieces? How would dynamic graphics would help us communicate, see, and deal with complex problems? I will talk about some of the interfaces. As a starting point, think about this presentation. I'm using slides, Microsoft PowerPoint, which was developed in the 1990s, unfortunately, which is a really old technology. But in the modern tools, in the modern era with video conferencing, how that tool look like, for instance. This is a great example. This is actually Hans Rosling talking about the relationship between the population income and lifespan. But you can see the graphics are a natural extension of his mind and body. As he's talking and explaining things, the graphics are responding to his gestures, postures, and even his whole body, right? They're triggered in the right time. But this is not a real-time presentation. It's actually a post-production video. There was a whole film studio that shot it, scripted it, and then created the whole thing. Now, from an interaction standpoint point of view, an interesting question is how that interaction would look like. What are the type of gestures? What are the types of way we want to communicate with graphics? How should the graphics respond to these hand gestures and postures and so on? What is the design space? We don't know. So there was an old paper, I think it was in I think it was 6 or 7 years ago. They did a study about how would one participant portray certain ideas to another participant using just gestures. So they did a study, they say, okay, convey these ideas to a participant, to another person in another room without using speech. And they use these gestures to portray certain ideas. And from that, they actually derived this gesture, they call it the gesture classification, understanding the taxonomy of gesture. So this is kind of really interesting because it shows like human hand gestures, humans have a wide range of way to communicate ideas. Sometimes they use direct manipulation, sometimes they use very iconic gestures like when I say bye-bye. That has meaning, right? But it's very abstract. So inspired by that, we developed Oriel, which actually real-time presentation system that augments live videos with interactive graphics. This was presented in Kai a couple of years ago. So here's the idea. You prepare some slides beforehand and do some simple mapping. For instance, in this case, when I prepared the slide, I said,
the umbrella should be attached to my hand. And when I'm presenting the slide, this is how the slides look like. Now, this is another example of another slide when I'm drawing two relationship. I'm saying that, I want to change the anchor when I'm manipulating doing the presentation, and this is the presentation in action. As you can see, he's manipulating that graphics to actually change the timeline of the chart. And this is the setup where, the presenter can see himself, and there's a Kinect that actually detects the human skeleton and gestures and everything. And the presenter has a click attention for to control the graphics. Again, this problem is about mapping and parameterization, as I said, right? Well, how can I create new interaction language with computer graphics? Mapping and parameterization was one of them. Interaction techniques was another one of them. So I won't go into the details, but I will show you what are some of the stories that the participants created. Again, these are all real-time presentations, right? Just like Blue Jeans. And you can see the range of gestures, the range of ways they're actually leveraging the thing. This is actually a Harvard student, and he presented his whole paper, which is actually all real data, real findings using the system. And this is another person who is actually brainstorming how she will arrange the furnitures in her room. So you can see the graphics are a natural extension of your mind and body. It doesn't feel like they're interacting with the graphics, but it feels like, graphics are just naturally enhancing the communication. And that's the power of it. It's an interactive experience. It's not just you're crafting things beforehand and static just right now, but you can improvise things based on, users' questions and so on. So now one of the important things we discuss is that spontaneity. Okay, we created this type. We can create this type of presentations, but these are highly scripted. I have to prepare all the presentations. I have to do all these things beforehand. But what happens when I'm teaching, when a student asks something and I want to create something in real time to explain that concept? What kind of interfaces do we need? So imagine this thing, right, where someone is trying to teach how a pendulum works, and there's a physical pendulum, right, like this one. And then as I swing, I can map how I can real-time map the movement of the pendulum in a sinusoidal chart and show how it works. So there's a few problems into it, right? The system needs to know that I'm interested in the pendulum. The system needs to know I'm not just interested in the pendulum, I'm interested in the angle of the pendulum. And somehow the system needs to know that I want to visualize this chart in angle in real time to the chart. So we recently presented reality sketch. Again, this is a problem of mapping and parameterization in real time. So what I'm saying is that all these things need to be done during the presentation time as I'm talking. So we recently presented reality sketch paper in WIST, which actually won several awards in the conference. So this is an example how it works. The teacher is teaching, and there is an assistant who is actually interact with the scene using an iPad. So he's drawing two lines and defining an angle, right? So that means that now we are actually parameterizing the real world. We are tracking the angle. This is the angle we're interested in. Then I draw a chart and map that angle to that chart. And you see, I can visualize in real time, and I can see that a pendulum creates a sinusoidal language. So this is super useful for physics explorations, math explorations, because traditionally, when you're trying to convey concepts like this, you are doing experiment in the physical world, but you are really doing all the mathematics visualization in a different representations like in paper and pen. But what this type of interface will do is that they're combining these two representation into a single unified one. We call it embedded visualization. And all of these things are created real time. That means that the student can experiment with different things. The student can experiment, okay, what if the length of pendulum changes? So this actually shows how the system works. I can just select the object in real time and say this is the object of interest. I draw a line, this is static attached to the scene. I draw another line which is attached to the object. And as I'm moving, you can see that the vector length and angle is changing, right? I draw another angle, but they're not bounded. Now I define a variable name. This is angle. And I also name that variable an angle, and it automatically binds to because those two variables have the same name. And as you can see, this shows the principle of reflection, right? How the reflection works.
So again, we show how this type of interfaces, which is creating augmented and real-time visualization, helps and really bring facilitate in teachings and classroom, helps up to do experimentation. Really helps students to understand the gap between physical phenomena and abstract concepts. For instance, this is another example that helps us to understand, how the length radius of the motor affects the angle. And you can see when I'm doing experimentation, I can see I develop an intuitive understanding. Okay, this is how things work. This is there actually the double of the size of the angle. So there are tons of other examples as well, but I wanted to give you a preview that this is an example of spontaneous interfaces where we are creating graphics, dynamic graphics, interactive graphics in real time to portray concept, to ideate, to interact, and to explore these things. This is another example when you can get real-time feedback as you are doing experimentations. And this application is not designed for it because it has this parameterizations. You can actually do these things and actually repurpose it for your own needs and applications. All right, we have seen some AR/VR interfaces for communication, how dynamic graphics enhances our communication. But what about sketching an idea, right? That's how we started. Like, how can we ideate in a medium like this? Like, how can we make this medium like our sketchbook, like the ones we use, right? That way, a medium where you can ideate, explore, and so on. And one of the applications, I was really interested in animation, right? Now we have this new modality, like gestures. How can we animate using this medium? Surprisingly, there are many works in. Now, this is a really great time to do this type of exploration because all the new AR and VR headsets are coming out this year have this. Question is that what do we do with this interaction? Does it afford? How to enable new type of content creation? So we are interested to see how can you use hand gestures to create animation. But even though in HCI there are tons of works in gestures, but we have very little understanding about hand gestures in media, right? Because there are so many different animations. So actually ran a gesture elucidation study. That means that we wanted to understand how we actually give these animations to different animators and ask them, explain this animation using gestures. We want to see whether there's a common language that animators use to portray different type of animated ideas, space constraints, temporal constraints, and so on. And we found there is a really rich vocabulary, gestural vocabulary to express animated content. Sometimes they use direct manipulation, which of course makes a lot of sense. But it was really interesting to see how they use the both hands, which is really not leveraging 3D interfaces, but that was the key. And there's also an abstract demonstration. There's direct manipulation like you have seen, but this is more like abstract demonstration, right? It's more symbolic, if you know what I mean. So one of the contribution of this work is to propose this gesture set for 3D animation. And as you can see, there's a number of novel gestures that we have seen before, like for instance, when someone wants to rotate an object, he uses the left hand as an anchor and then tries to rotate it. With the other hand, sometimes animators use both hands to sculpt the shape of a particular smoke or particle system. And sometimes they use more symbolic, it doesn't mean anything in out of context, but it means that, I want the bubbles to emit in this frequency. It's more like a symbolic representation to specify that parameter over time. So here is an interface that shows some of those gestures in action. And it really shows how can we make, and it's something as complicated as 3D animation, and we refine it in these new 3D interfaces. So in this case, the user simply drags a particle system into the scene, and then he just changes the particle. He says, okay, let's put paper planes. And now we have an animated texture. Now I want to shape the particles and change the shape. So the users perform a simple gesture. He actually sculpting and making these things conical, and you see it's being affected. Now he wants to add a little bit of turbulence,
And you see here do a gesture. This is more like an abstract representation, right? Abstract gestures. And another abstract gesture to specify that the turbulence. And here is the resulting animation created again in a matter of minutes. I mean, there are plenty of other examples that shows people who have never done 3D animation, how they were able to create animations using the power of gestures. But again, I think what this interface shows is really tip of the iceberg. It has a lot that needs to be learned and explored. I mean, how can we use all these different affordances of this new input modality? So it's a high bandwidth modality, but it also means there is a lot of interaction challenges. How do we use it for sculpting, for 3D design, for communication, and other things? Let me go back to this particular example because I think it's kind of important. For instance, in this case, when the user is doing gesture, there's plenty of information in the gestures. They are specifying the velocity of the gesture. They're specifying the volume of it, right? What is the shape? And with the fingers, it's also specifying some turbulence, right? So again, the challenge is like, how do we interpret these gestures, and how can we create a new gesture language for 3D design? All right. So again, we have seen the power of computer graphics, how it can help us to communicate in real time about augmented our day-to-day conversations when we use wearable glasses or doing video conferences. We can see how they can help us to understand physical phenomena, and how can they seamlessly interact with the physical objects in real time, and how can we create them in real time. And we have also seen how can we, by leveraging new input modalities, how can we really create ideas in a dynamic medium, which is not possible in static medium? How can it really help us to explore ideas in a rapid way that is not possible in its static counterpart? We don't know, like 50 years later, 100 years later, what will be the new frontiers of technology, what will be the new frontiers of knowledge, what kind of problems people will deal with. But we are all sure that people will have more advanced conceptual tools. They'll be just like how people invented mathematics, how it evolved over the time. We will have new language, new diagrams, new visualizations, and new conceptual tools that will help us to deal with more additional and more complex problems. But one thing is sure, that interactive dynamic graphics will play a critical role for mathematicians, scientists, chemists, educators, designers to deal with that complexity. And for that, we really need to make dynamic interactive graphics more accessible. I think in the future, if you want to explore different research fields, I think there's plenty of room for contribution in this field with big impact. Many of my works when I was a PhD student are inspired by this, by the writings of these people. I mean, some of those articles were written in the 60s and 70s, and still there's such a great treasure in their writings and thinkings. I mean, I think there's still, we are often carried away with, with the new AI algorithms and GANs and so on. But, to really think about the big picture, it's worth looking at some of the big ideas that these visionaries have put forward. And I am very fortunate to be able to work with the HCI and graphics finest people. And, otherwise these works would not have been possible. I had the pleasure to work with Autodesk Research, which is one of the top places to do graphics and HCI research. Actually, one of my co-authors here, he won 3 Academy Awards, which is 3 Oscars. And Adobe Research is also another great place to do this kinds of research. And we have really great interns who come here every year to do research with us. With that, I'd like to conclude this talk and like to take questions if you have any questions. Thank you, Rubaiat, for the amazing talk. Karo question thakle, please raise your hand othoba chat box type korte paren. Already ekta question ache. Faria, ki unmute kore question ta korte chao? Hello.
So, Bhai, Assalamualaikum. Bhai, I wanted to know if it is possible to solve any kind of equation like integration and vector calculus using reality sketch. Very good question. আমি খুবই glad that কেউ একজন এই প্রশ্নটা করছে. Not yet, but again, reality sketch shows the possibility. Actually, we are working with a student who is trying to do this type of works, do mathematics in the real world, do mathematics like integration and differentiation in the real world to leverage the the power of embodied cognition. The problem হচ্ছে যে আমরা ছোটবেলা যখন শিখি আমরা তো ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডের সাথে বেশি পরিচিত, কিন্তু আমরা যখন ম্যাথমেটিক্স শুরু করি তখন আমরা একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট দুনিয়াতে চলে যাই and we cannot connect. But if you could really bridge these two medium, I think this will be so powerful for many people. Good question. Reality sketch kora jay na, but yes, it's a good, interesting research problem. Thank you, Bhai. Thank you. হ্যাঁ, নেক্সট কেউ? আচ্ছা, আমার একটা কৌতূহল হচ্ছিল, সেটা হলো যে ধরো তুমি স্কেচবুক দিয়ে বা জেস্টার দিয়ে যখন ইয়ে করছো, তোমার কাছে হয়তো একটা জিনিস ইনটুইটিভ যে এভাবে করলে এরকম হওয়া উচিত সেটা হচ্ছে, কিন্তু এক একজনের কাছে তো হয়তো সেটা একরকম হতে পারে না, তো এটা কিভাবে অ্যাড্রেস করো? Thank you so much. That's such a great question. এটা যেটা হচ্ছে যে ভাই আমরা যখন একটা ইন্টারফেস ডেভেলপ করি আমাদের অ্যাকচুয়ালি ইন এ ওয়ে নতুন ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপ করা লাগে, সেখানে কিছুটা ট্রেনিং এর ব্যাপার আছে। যেমন ধরেন আমরা যে আইফোনে এরকম করলে জুম ইন জুম আউট হয়, এটা কিন্তু ইমপ্লিসিটলি আমাদের মাইন্ডে ঢুকাই দেওয়া হয়েছে, এটা হয়তো ইনটুইটিভ না, বাট জিনিসটা এখন আমাদের ইনটুইটিভ লাগে কারণ আমরা জিনিসটা শিখে গেছি, আমরা জিনিসটা এভাবে ইউজ করি। সো যে কোনো ধরনের নতুন ইন্টারফেসে কিছুটা লার্নিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, লার্নিং কার্ভ আছে, বাট আমাদের সবারই হচ্ছে আমরা যখন জেস্টারটা ডিজাইন করি বা ইন্টারঅ্যাকশন মেটাফরগুলো ডিজাইন করি তখন আমাদের প্রচুর ইউজার টেস্টিং করা লাগবে। ডাজ ইট মেক সেন্স ওইভাবে আমরা ইভালুয়েট করি, কিন্তু একজন নতুন ইউজারের কিছুটা লার্নিং এবং ট্রেনিং এর দরকার আছে। আচ্ছা, ওকে, নেক্সট ফিল ফ্রি, মানে আমাদের স্টুডেন্টরা অনেক সময় শাই ফিল করার কিছু নেই, অনেক হেজিটেট করে কোশ্চেন যেগুলো আসে সেগুলো ভালোই কোশ্চেন আসে। রাইট, শাই ফিল করার কিছু নেই। আমি আন্ডারগ্রেড থাকতে আমি এসব সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। আমি আরিফ ভাইকে বলতেছিলাম যে আমি এইচসিআই এবং গ্রাফিক্স নিয়ে আমি জানছি আমি পিএইচডি তে ভর্তি হওয়ার পর। সো ফিল ফ্রি টু আস্ক কোশ্চেন, যদি এই ফিল্ড সম্পর্কে ইন জেনারেল কাজ নিয়ে না হলো ফিল্ড সম্পর্কে বা কর্পোরেট রিসার্চ সম্পর্কে যদি মানুষের আইডিয়া থাকে, কোশ্চেন থাকে। আমি নিজে থেকে বলি যে কোশ্চেন কেউ করতেছে না। আমি যত স্টুডেন্টদের সাথে কথা বলি সবার মেইন কোশ্চেন থাকে যে একাডেমিয়ার রিসার্চ কিভাবে ডিফারেন্ট। এটা খুবই সাবজেক্টিভ বিষয়, মানে কিটা পছন্দ করে, কোনোটা ভালো বা কোনোটা খারাপ না, দুইটা জাস্ট কমপ্লিমেন্টারি। ইন্ডাস্ট্রিতে যারা আসে তারা জেনারেলি হচ্ছে মোর হ্যান্ডস অন প্র্যাকটিক্যাল কাজ এবং প্র্যাকটিক্যাল ইম্প্যাক্ট করতে পছন্দ করে, এবং সার্টেন টাইপের ফিল্ডের জন্য, যেমন ধরেন কম্পিউটার গ্রাফিক্স। আপনি যদি কম্পিউটার গ্রাফিক্স নিয়ে রিয়েলি প্যাশনেট হন দেন আপনার ডেফিনেটলি ইচ্ছা থাকবে নট জাস্ট টু পাবলিশ পেপার, বাট আপনি যে কাজগুলো করতেছেন সেগুলো মানুষের হাতে পৌঁছানো। সো সার্টেন ফিল্ডের জন্য বা সার্টেন ইন্টারেস্টের জন্য ইন্ডাস্ট্রি খুবই ভালো। কম্পিউটার গ্রাফিক্স বা ভিশন এগুলোতে ইন্ডাস্ট্রিতে প্রচুর ভালো কাজ হয়, এআই তারপর অন্যান্য জিনিসগুলোতে নিয়ে। আর এখন যেহেতু ফিল্ডটা খুব ফাস্ট মুভ করতেছে, ইন্ডাস্ট্রি আর একাডেমিয়ার রিলেশনশিপটা খুব স্ট্রং। সো ইট ডাজন্ট, আমরা হচ্ছে একাডেমিয়ার সাথে প্রচুর ইউনিভার্সিটির সাথে কাজ করি, প্রচুর পিএইচডি স্টুডেন্ট প্রতি বছর আমাদের অল্প কয়েকজন 100 জন রিসার্চার বা 300 জন পিএইচডি স্টুডেন্ট আসে এবং পুরো বছর ধরে ওরা কোলাবরেট করে। সো দেয়ার ইজ এ স্ট্রং বন্ড বিটুইন ইন্ডাস্ট্রি এন্ড একাডেমিয়া অ্যাজ ওয়েল। আচ্ছা, আরেকটা কোশ্চেন আসছে। রায়হান, তুমি কি আনমিউট করে কোশ্চেনটা করতে চাও? হ্যাঁ, রুবাইত ভাই, আপনার রিসার্চ থেকে যে প্রোডাক্টগুলো আসছে মানে সেইগুলোকে আমরা নর্মাল আমাদের যে হার্ডওয়্যার যেগুলো আমরা ইউজ করি ট্যাব বা পিসি এগুলো দিয়ে কি আমরা অ্যাক্সেস করতে পারবো? দেখে তো তাই মনে হলো, মানে কিভাবে পারবো এটা আসলে ঠিক শিওর না।
Good question. স্কেচবুক মোশন হচ্ছে অ্যাপ স্টোরে আছে, অ্যাপল অ্যাপ স্টোর, আইপ্যাড থাকলেই পাওয়া যাবে। তবে আনফরচুনেটলি আমি তো অটোডেস্ক লিভ করছি, আমি এখন অ্যাডোবেতে অটোডেস্কের নতুন সিইও আসার পর সে অ্যাকচুয়ালি পুরো ডিভিশনটাকে কাট করে দিছে। সো স্কেচবুক মোশনে আনফরচুনেটলি ইভেন দো ইট ওয়াজ ভেরি কমার্শিয়ালি সাকসেসফুল প্রোডাক্ট, এখন হচ্ছে অ্যাক্টিভ ডেভেলপমেন্ট নাই, বাট অ্যাপটা এখানে আছে। অ্যাডোবেতে আমি জয়েন করেছি, হোপফুলি নেক্সট ইয়ার সামথিং বিগ উইল কাম আউট। হোপফুলি আমি আশা করতেছি যে অ্যাডোবের ফ্ল্যাগশিপ প্রোডাক্ট যে ফটোশপ, ফ্রেস্কো, এগুলোতে অ্যানিমেশন আসবে। আই এম রিয়েলি লুকিং ফরওয়ার্ড। আর অ্যাডোবে ক্যারেক্টার অ্যানিমেটরে আমি কাজ করছি। অ্যাডোবে ক্যারেক্টার অ্যানিমেটর হচ্ছে অ্যাডোবে ক্রিয়েটিভ স্টুডিও, লাইক এনি আদার প্রোডাক্টস। ক্রিয়েটিভ ক্লাউড সাবস্ক্রিপশন লাগবে আনফরচুনেটলি, বাট এটা ডেস্কটপ সফটওয়্যার। আচ্ছা, আমার আরেকটা কোয়েশ্চেন, একটা জিনিস জানার ছিল। আমি আপনার দেখছিলাম একটু আগে, তো ওখানে ছিল যে আপনার পেপারে হচ্ছে ফার্স্ট মানে পিডিএফ পেপারে হচ্ছে অ্যানিমেশন ছিল, মানে এটা কিভাবে একটু যদি বলতেন। হ্যাঁ, এটা অ্যাকচুয়ালি আরেকটা আর্টিকেল আছে কি করে অ্যাডোবে পিডিএফ এর মধ্যে অ্যানিমেটেড একটা ফ্ল্যাশ ফাইল ইনসার্ট করা যায়। অ্যাকচুয়ালি অ্যাডোবে পিডিএফ এর মধ্যে there is a way you can embed a flash file into it. যে কোনো একটা ভিডিও ফাইল নিয়ে ওটাকে যদি এফএলভি ফ্ল্যাশ ফাইলে কনভার্ট করে যায়, তাহলে অ্যাডোবে পিডিএফ এর মধ্যে এমবেড করে ফেলা যায়। সো কেউ যদি অ্যাক্রোবেট দিয়ে খুলে তাহলে সে অ্যানিমেটেড ভার্সনটা দেখতে পারবে, বাট কেউ যদি প্রিন্ট আউট করে তাহলে সে দেখতে পারবে না, সে জাস্ট একটা স্ট্যাটিক ফ্রেম দেখবে অবভিয়াসলি। সো ইটস ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, বাট এটা কেউ আগে কোনদিন করে নাই কেন জানি। সো আমরা যেহেতু অ্যানিমেশন নিয়ে প্রচুর কাজ করছি, আমাদের কাছে মনে হচ্ছে একটা স্ট্যাটিক ফিগার দিয়ে কেমন আমরা অ্যানিমেশন করবো, আমরা এই জন্য অ্যানিমেশন গুলো এমবেড করে দিচ্ছি। আরো কয়েকটা পেপার আমরা অ্যানিমেশন এমবেড করে দিচ্ছি পিডিএফ এর মধ্যে। আমার ধারণা এই পেপার যে আমরা যে একাডেমিক পেপার গুলো দেখি, ফরম্যাট গুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে সামনে। আচ্ছা, ফারিয়ার আরেকটা কোশ্চেন আছে। ফারিয়া, প্লিজ গো অ্যাহেড। ভাইয়া, যদি কেউ এই ফিল্ডে পিএইচডি করতে চায় তাহলে তার কিভাবে প্রিপারেশন নেওয়া উচিত, মানে বাংলাদেশের থেকে? গুড কোশ্চেন, আমি কোশ্চেনটার জন্য ওয়েট করতেছিলাম। আমার কাছে মনে হয় যে যদি রিলেটেড কনফারেন্স, যে সিগ্রাফ বা উইস্ট বা কাই, এই কনফারেন্স গুলোর কেউ যদি কাজগুলো দেখে, এই কনফারেন্স গুলোতে মানে কম্পিউটার গ্রাফিক্স এর মধ্যে কিন্তু অনেক ফিল্ড আছে, কম্পিউটেশনাল ফটোগ্রাফি আছে, কম্পিউটার ভিশন আছে, কম্পিউটেশনাল জিওমেট্রি আছে, মানে অনেক ইন্টারেস্টিং কাজ হচ্ছে। সো ওই পেপার গুলো যদি যে কোনো একটা রিসেন্টলি কনফারেন্স কথা সিগ্রাফ 2020 কেউ যদি দেখে এবং দেখে যে পেপার পাবলিকেশন লিস্ট গুলো কারা কারা কাজ করতেছে, কারা কারা অথর, আই থিঙ্ক দ্যাটস এ গুড স্টার্টিং পয়েন্ট। মানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে নিজের কোনটা ইন্টারেস্ট সেটা জানা। একটা কনফারেন্সের সব কাজগুলো দেখলে একটা আইডিয়া হয় যে কোথার কোন এক্স্যাক্টলি কোন সাব ফিল্ডের সাথে আমি বেশি কানেক্ট করতে পারতেছি। সো ন্যাচারালি ওই পেপারগুলো দেখলে ওই পেপারের অথরগুলো কারা, ওই পেপারগুলো কাদেরকে সাইট করছে এবং ওই অথরদের প্রিভিয়াস কাজ কি, ওই অথরদের কোলাবোরেটর কারা, ওগুলো দেখতে অটোমেটিক্যালি লিঙ্ক থেকে অনেকগুলো মানুষ বের হয়ে যাবে। আমি তো বুয়েট থেকে তো মানুষজন এসব ফিল্ডে অ্যাপ্লাই করে না, প্ল্যান্স পাওয়াতে পরের কথা। তো আগে হোপফুলি অ্যাপ্লাই করলে ডেফিনেটলি মানুষজন এখানে ফিল্ডে অনেক কাজ করতে পারবে। ইনফ্যাক্ট আমি জানি না এই ফিল্ডে আরেকজন বাংলাদেশি আছে, নাফিস বিন জাফর, উনি হি অলসো অন 2 অস্কারস টেকনিক্যাল ফিল্ডে। উনি ড্রিম ওয়ার্কে ছিল অনেকদিন, এখন উনি অ্যাপেলে আছে, বাট উনি বুয়েট থেকে না, বাট আই থিঙ্ক দ্যাট ওয়াজ ইটস ওয়ান অফ দ্য ফিউ পিপল ইন দিস ফিল্ড। হ্যাঁ, এই সমস্যাটা অনেকেই ফেস করে মনে হয়, যে এখানে যেহেতু আমাদের বুয়েটে গ্রাফিক্স নিয়ে রিসার্চের তেমন কেউ নাই, মানে তোমাদের কুন্তলই একটা এক্সাম্পল, তাই না? যে কুন্তলের গ্রাফিক্স তো পরে গেল, কিন্তু এই বুয়েটে থাকতে তো ওকে মেন্টর করার মতো তেমন কেউ ছিল না। তারপরে আমাদের 08 ব্যাচের আরেকজন, ও হলো যে সে গ্রাফিক্সেই যাবে, কিন্তু গ্রাফিক্স এখানে রিসার্চ করার বা এক্সপেরিয়েন্স গ্যাদার করার তেমন কোনো উপায় ছিল না দেখে কিছুটা অ্যাডমিশনের সমস্যা হচ্ছিল। তো মানে এই ব্যাপারে কি তোমরা হেল্প করতে পারো কিনা, যে মানে কি মানে সময় বের করা আসলে মুশকিল নিশ্চয়ই, কিন্তু যতটা পারা যায়।
হ্যাঁ, that's a very good question. আমার কাছে আমি শিওর এরকম আরো অনেক উদাহরণ আছে। আমার কাছে প্রথম যে উদাহরণটা আসতেছে সেটা হচ্ছে যে কল্লোল একটা খুব ভালো কাজ করছে। সে একটা ছোটখাটো HCI কমিউনিটি তৈরি করছে, মানুষের মধ্যে অনেক এক্সাইটমেন্ট তৈরি করছে। সে রিয়েলি লাইক HCI ফ্ল্যাগশিপ করলো আর কি। কিন্তু গ্রাফিক্স নিয়ে আমরা কেউ করতে পারি না, কারণ টু বি অনেস্ট আমরা ওই জায়গাটাতে সময় দিই না, এটা অ্যাকচুয়ালি অনেক সময় দিতে হয়। তবে in absence of someone who is really actively doing graphics in Buet, ওই যে আমি যেটা বললাম অ্যাপ্লিকেশনের সময় যদি ওই করসপন্ডিং ফ্যাকাল্টিদের কাছে, ইনফ্যাক্ট আমার পরিচিত প্রচুর জুনিয়র ফ্যাকাল্টি আছে যারা প্রতিনিয়ত স্টুডেন্ট খুঁজে, কিন্তু আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করছে যে তোমাদের বুয়েট থেকে কোন স্টুডেন্ট আসতে চায় কিনা। সো অ্যাটলিস্ট আমি হয়তো অ্যাটলিস্ট এতটুকু করতে পারি, আমি আমার হয়তো একটা পোস্ট দিয়ে আমি কয়েকজনের নাম দিতে পারি, and you can actually at least reach out to them, so that I can do, আমি কিছু নাম দিতে পারি কালেক্ট করে। বাট এগেইন কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে যে এই গ্রাফিক্স ফিল্ডটা আবার HCI ফিল্ড এটা এত ব্রড, নিজের সবার একটু জানতে হবে যে এক্স্যাক্টলি ওই ফিল্ডের মধ্যে কোন সাব ফিল্ডে তার ইন্টারেস্টটা, ওটা জানলে মানে ন্যাচারালি আমি যেমন আমার কোলাবরেটর থেকে খুঁজে বের করছি, অপরচুনিটি গুলো খুঁজে বের করছি এইভাবে যে আচ্ছা ঠিক আছে এই ব্যাপারটা আমার এত ভালো লাগছে, ওদের অথররা কি কি কাজ করছে দেখি, অথররা আবার বাকি কার কার সাথে কাজ করছে, ওরা কাদেরকে সাইড করছে, ন্যাচারালি এরকম অনেক লিঙ্ক বের হয়ে যায়। আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই মানে সেগুলোও যদি ওরকম মেন্টরশিপ না থাকে যে সাবফিল্ড গুলা কি, সেটাই তো যারা দেখা যায় আন্ডারগ্রেড লেভেলে অনেক সময় মুশকিল হয়ে যায়। রাইট, হ্যাঁ, নেক্সট কেউ আমাকে একটু ইমেল করলে, স্পেসিফিক ইমেল করলে, মানে খুব স্পেসিফিক ইমেল করলে I can try to help, and I just I'll be happy to reply and guide. Okay, huh. That will be great. Okay, are কারো কোনো question? আচ্ছা, যদি আর কোনো কোশ্চেন না থাকে তাহলে আমরা কোশ্চেন কমেন্ট না থাকে আমরা আজকের মতো wrap up করি। লাস্ট কল। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ রুবায়াত আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য, Thank you so এবং much, ভাইয়া। মানে থ্যাঙ্কস টু দ্য পার্টিসিপেন্টস। শেষ পর্যন্ত অনেকেই জয়েন করছিল, তো মানে সবাই মানে যারা আসলে হয়তো বৃহস্পতিবার দেখে অন্য কিছু মানে সকাল দেখে অন্য কিছুতে ব্যস্ত আছে, তারা অনেকেই আশা করা যায় রেকর্ডেড টকটা দেখবে। এবং রুবায়াত যেটা বললো যে পরবর্তীতে পিএইচডি অ্যাডমিশনের সময় যদি কোনো স্পেসিফিক কোয়েরি থাকে তাহলে রিচ আউট টু হিম থ্রু ইমেল। সো রুবায়াত, থ্যাঙ্কস এগেইন সো মাচ। Thank you so much, ভাইয়া। It was a pleasure. আমি আমাদের খুব ভালো সময় কাটছে, ভালো লাগছে কথা বলে স্টুডেন্টদের সাথে। হ্যাঁ, এবং হোপফুলি সামনে এই করোনা চলে গেলে আমরা সামনাসামনি আবার এই টকটা দেখতে পারবো। তো আমরা রেকর্ডিংটা এখানেই বন্ধ করি। থ্যাংক ইউ ভাই, ঠিক আছে। হ্যাঁ, ওকে, থ্যাঙ্কস, বাই বাই ভাই, থ্যাংক ইউ, কথা হবে আবার। আল্লাহ হাফেজ। বাই।